Hello everyone. Today we are going to discuss exercise on the topic partition value. This is the 11th economics chapter number 3, partitioning value. Question number first in the partitioning value. First question is choose the correct option. First, statements that do not apply to quartiles. Quartiles ला जे statement लागू होत नाही. First arrange the value in ascending or descending order. Observation can be divided into the 4 parts. They are represented as Q1, Q2 and Q3. Q2 is also known as median and options are 1A, 2B and C, 3A, B and C and 4th is none of these. Do not apply, here is the do not apply the quartiles असं विचारलेलं आहे. तर या ठिकाणी जर आन्सर आपलं बघितलं तर हे जे आन्सर आहे म्हणजे जे क्वार्टाईलला अप्लाइड होत नाही ते आन्सर जर आपण बघितलं तर आन्सर 4th येईल. नन ऑफ दिस म्हणजे हे क्वार्टाईलमध्ये येत नाही. देन आपल्याला या ठिकाणी विचारलेलं आहे की D7 फ्रॉम द गिव्हन डाटा मीन्स कॅल्क्युलेट D7 फ्रॉम द गिव्हन डाटा. द डेसिल्स फॉर्म्युला डेसिल्स मीन्स डेसिल्स फॉर्म्युला इज dj equal j in bracket n plus 1 upon 10. ओके, n plus 1 upon 10 मीन्स डायरेक्ट आपण इथे घ्या. ह्या जे नंबर्स आहेत ते नंबर्स 9 आहे. मीन्स n इक्वल व्हॅल्यू इज 9. मग 9 प्लस 1 अपॉन 10 म्हणजे 7th डेसिल्स विचारले आपल्याला इथे. तर एकूण या ठिकाणी येईल 10 अपॉन 10 अँड 7 means 7 multiply 1 is equal 7 and 7th observation is a 10. Look at the here 7th observation is 10. So correct answer is number 3 is a 10 is correct answer means D7 is a equal 10. D7 equal 10. Next statements related to partition value. Look at the third statement is statement related to partition value that are correct. First is an exact division of percentile into the 100 parts give 99 points. Then decils have total 9 parts. Quartiles are shown by Q1, Q2 and Q3. Symbolically percentile and decils are shown by P and D. ओके, तर इथे पार्टेशन व्हॅल्यूशी रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट विचारलेले आहेत. तर आपल्याला इथे ऑप्शन्स दिलेले आहे. ऑप्शन फर्स्ट ए अँड सी, ऑप्शन सेकंड ए अँड बी, ऑप्शन थर्ड ए बी अँड सी, ऑप्शन फोर्थ ए सी अँड डी. These all 3 statements are right, but one statement is wrong here. Decils have total 9 parts. Actually decils have total 10 parts but 9 decils. So this B statement is wrong. So our this statement's correct answer is A, C and D is a correct answer. Mean option number 4 is the right answer. Then identify the next question. Identify the correct pair from the given option. Group A and group B. Here quartiles, decils and percentiles. Quartiles means Q1 L plus N upon 4th minus CF upon F multiply H. Decils means 10 DJ size of J n plus 1 upon 10th observation and percentiles means PK equal L plus Kn upon 100 minus CFF multiply H. Means correct option is right here. Q equal C, D, 1 means quartile equal C, decils equal A and percentiles equal B. Means the correct option is quartiles 1 is C, then decils equal A and percentile equal B. Means correct option is second option is correct. So answer is this second option. Then give economic terms. Then economic term, procedure for dividing the data into the equal parts. It's called a partitioning. Data division, it's called a partitioning. So correct economic term is here a partitioning. Okay. Then value divide the series into the 10 equal parts. Value divide into the series equal 10 equal parts. It's called a decils. Its right answer is decils. Then value that divide the whole set of observation in to 4 equal parts. 4 equal parts means the economic term is here a quartiles. Economic term is quartiles. The next question, state with reason
when there you agree or disagree with the following statement. You agree or disagree with the following statement, and statement first is a partition value have applicable only in theory. Partition value have applicable only in theory, but it not practice. That these statements we are not agree this statement, so we disagree. So the statements, the partition value, because partition value like are useful to economists to know that final information related to the sale, stock data, income related, and the other another two partition values is decile percentile help to measure a poverty line, household wealth. So partition value is are useful in economics. So we are disagree with these statements. Disagree. Then next statement, average can misinterpret the representative value. So yes, we agree these statements. Yes, we agree these statements, because average is not based on the all observation, because the positional average and their value are affected by sampling fluctuation and give more important larger value, less to smaller value. So the data misinterpret the representative value. Then median is also known as a second quartile. Yes, we agree this statement. Median is also known as a second quartile. So agree with this statement, because it is a value which divide in series into the two equal parts, so that number of item above in equal to numbers of item below. So it's not affected extreme value. So medium is equal to also known as a second quartiles. Next question is answer the following questions on the basis of a given table, and table is here. First mark column, second is a number of student column, and the questions are here. Write the formula of Q1 and Q3. इथे Q3 आणि Q1चा फॉर्म्युला विचारलेला आहे, आणि हे जे एक्झाम्पल आहे हे डिस्क्रीट डाटाचं एक्झाम्पल आहे, आणि त्यामुळे इथे जो फॉर्म्युला येईल तो फॉर्म्युला येईल अँड साईज ऑफ फॉर्म्युला येईल साईज ऑफ इन ब्रॅकेट n+1 अपॉन फोर्थ ऑब्झर्वेशन, n+1 अपॉन फोर्थ ऑब्झर्वेशन येईल. आणि Q3चा फॉर्म्युला सुद्धा हा येईल की या ठिकाणी साईज ऑफच्या ठिकाणी काय येईल 3 येईल. Q3चा फॉर्म्युला काय येईल 3n+1 अपॉन 4 येईल. हा Q3चा फॉर्म्युला येईल आणि हा Q1चा फॉर्म्युला येईल. देन नेक्स्ट क्वेश्चन आहे फाइंड आउट द कम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी ऑफ अ लास्ट व्हॅल्यू इन अबव डाटा. तर कम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी आपल्याला इथे फाइंड करायची आहे, म्हणजे या सर्व फ्रिक्वेन्सीची टोटल आपल्याला कम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सीमध्ये येईल, जी आहे 38 ही कम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी आहे. फाइंड आउट व्हॅल्यू ऑफ n इन अबव डाटा. तर व्हॅल्यू nची व्हॅल्यू सुद्धा किती येणार आहे इथे 38 येणार आहे. तर अशा प्रकारे ह्या चार्टवरून आपण हा प्रश्न आपला या ठिकाणी सोडवलेला आहे. प्रश्न 6वा आपला या ठिकाणी आपण हा कंप्लीट केलेला आहे. तर अशा या प्रकारे आपण पार्टेशन व्हॅल्यू या धड्यावरचा स्वाध्याय या ठिकाणी कंप्लीट केलेला आहे. थँक्यू फॉर